Block 1 Advisor, Shirley C. Alindoa. I have the honor to present to you the graduates from Technical Vocational Livelihood Track, Agribusiness in Arts Track, Block 1. Von Andre B. Aburot, Harry T. Amana, Rodel D. Mulano, Rodel Kabuga, Kyle Michael S. Tabay, Lino P. Delago Jr. with honors, Gerald R. Dino, Carl Vincent C. Elizar, Christian C. Elizar, Dennis Lawrence C. Gabayan with honors, John Roy Gabuno, Christian James P. Gonzalez, Mark Migrao, Oji G. Iwata, Prince John Loren, Ian Chris O. Eduardo, Fran Ubri G. Luzero, Reggie S. Magbanwa, Aikin Kim T. Morcilla, Carl Vincent S. Ocras, Mark Angelo M. Padoni, Clyster Win Daniel F. Rodriguez, James Carl F. Saavedra, Mark Lefort Sagarbaria, Alvin G. Saldavia, Yunel C. Saldavia, Michael Joffrey S. Santino, Lawrence F. Liantillo, Vanessa P. Adanza, Marjorie P. Aguanta, Marian Eliza G. Bailo, Jumaira M. Balio, Saisi L. Benita, Irene S. Desabaria, Jemeline C. Dobleros, Remeline M. Gayer, Micah Isaiah C. Labanete, Richard Joy M. Magbanda, Pauline S. Magtulis, Piera Pearl T. Mandalones, Layan Cristel G. Nicor, Irish Catherine G. Nicor, Sunshine Grace S. Katia, Josefina N. Talekag, and Giselle S. Talan. Next are the graduates from HE Block 1 Advisor,